Let's start with the Kirtan. はい、お願いします。 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopijana Vallabha Girvardhari Jaya Gopijana Vallabha Girvardhari Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Bhaja Ranjana Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yashodanandana Bhaja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, let's read out the sloka first. はい。 Okay. So first we will read the Sanskrit. Yes. Sloka number 23. Tam Tvam Aham Jnana Ghanam Swabhava Tamatavam aham jnana ganam svabhava Pradvastva Maya Guna Bheda Moha puradvustava maya guna veda mohai Sanadana Dayer Munibhir Vibhayam sanandana dair muni vibhavyam Katham Vimudaha Paribhavayami. katam vimudaha prabhavayani. Okay, one more time. Tam Tvam Aham Jnana Ganam Swabhava Tamatuvam aham jnana ganam svabhava Pradhavastva Maya Guna Moh sorry the Pradhavastva Maya Guna Bheda Mo hai pradvastamaya gunaveda mohai sa Nandana Dayer Munibhir Vabhyam
Sanandana Duyairu Vivavyam Katham vimudah paribhavayami. Katam Vimudaha Paribhavayami Okay, some more person. Onegaishimasu. Tamutuvam Aham Gyana Ganam Subhava Tam tavam aham gyana gahanam svabhavaha Praduvastamaya Guna Veda Mohai pradvastamaya guna veda mohai Sanandana Duyai Muni Biru Vidavyam sanandana dayal munibir vibhavyam Katam Vimudaha Paribayayami tatam vimudaha paribhavyami Ami. Some more. 他にいますか tam tavam aham gyana ganam svabhavaha Tam Tuvam Aham Gyana Ganam Svabhava pradvastamaya guna veda mohai Praduvastamaya Guna Veda Mohai sanandana dhyar munibir vibhavyam Sanandana Dairumuni Vibhayam. Vihavyam tatam vimudaha paripapyayami Katam Vimudaha Paribhavayami. Okay, we can go for the word by word translation. So tam means that personality. タム、その人格。 Tvam unto you. トワン、あなた様に。 Aham means I. アハン、私は。 Jnana ghanam means your lordship. You are concentrated knowledge. ギャーナガーナム、知識の魂であるあなた様。 Swabhava by the spiritual nature. スワバーは精神的な質によって。 Pradvastva free from contamination. プラドワストは汚れから解放されて。 Yeah. And Maya guna caused by the three modes of material nature. マヤグナ、物質自然の三様式が原因で。 And bheda moh hai by exhibition of bewilderment or differentiation. ベーダーモーハイ、識別することの当惑を表して。 And sa dandana adhyay by such personalities as the four Kumaras, means Sanat Kumar, Sanaka, Sananandana, and Sanatana. サナンダナ・アーディア、4人のクマーラ、サナとクマーラ、サナカ、サナンダナ。ごめんなさい。サナとクマーラ、サナカ、サナンダナ、サナタナのような人物によって。 Munibhi by such great sages. ムニビヒ、そのような偉大な聖者によって。 Vavyam means worship. Vavyam means worshipable. バビアム、崇拝に値する。 Katham means how. カタン、どのようにして。 Vimudaha being fooled by the material nature. リムーダー、物質自然に騙されて。 Paribha avyami, can I think of you? パリバーバーヤーミ、 私はあなたを思うことができるのか。 So the translation is, Oh my Lord,
Says, "Oh my Lord, says this is freed from the influence of three modes of material nature. Says this is such as the four Kumaras, Sanat, Sanaka, Sananandana, and Sanatana, are able to think of you. You are concentrated knowledge. But how can but how can an ignorant person like me think of you?" 翻訳です。我が主よ、4人のクマーラ、サナとサナカ、サナンダナ、サナータナのように、物質自然の三様式の影響を受けない聖者たちは、知識の塊であるあなたのことを思うことができます。しかし、私のような無知なものが、どうやってあなたを思うことなどできましょうか。はい。Okay, so let's go for the purport. はい。The word swabhava refers to one's own spiritual nature or original constitutional position. When situated in this original position, the living entity is unaffected by the modes of material nature. Sa gunan samatit yaten brahma bhuyaya kalpate. Bhagavad Gita, Sloka 14, chapter, Sloka number 26. As soon as one is freed from the influence of three modes of material nature, he is situated on the Brahman platform. Vivid examples of personalities thus situated are the four Kumaras and Narada. Such authorities can by nature understand the position of supreme personality of Godhead, but a conditioned soul not freed from the influence of matter nature is unable to realize the supreme. In Bhagavad Gita, chapter 2, sloka number 45, therefore Krishna advises Arjuna, त्रैगुण्य विषय वेदा निस त्रैगुण्यो bhavarjuna. One must rise above the influence of three modes of material nature. One who stays within the influence of three modes of material nature, three modes, three material modes, is unable to understand the supreme personality of Godhead. 解説です。スババーバという言葉は、その人の精神的な性質あるいはもともと生まれ持った位置のことを表しています。生命体はこの本来の位置につくと、物質自然の様式から影響を受けなくなります。サグーナ・サーマ・ティティアタン、ブラフマ・ブーヤーヤ・カルパテ。バガバギータ 14:26 物質自然の三様式の影響から解放された途端、ブラフマンの段階に位置づくのです。そういう状況にある人物の鮮明な例は4人のクマーラとナーラダです。このような権威者たちは、自然に思考人格心の立場を理解できますが、物質自然の影響から解放されていない制約された魂は思考主を悟ることはできません。ですから、バガバットギーター2:45の中でクリシュナはアルジュナに、トライグンニャ、ヴィシャイヤヴェダ、ニシュタイグンニョ、バーバルジュナ。人は物質自然の三様式の影響を超えなければならないと助言を与えています。物質的な三様式の影響を受けている人には思考人格心を理解することはできないのです。はい。Okay, so it's very very important here. This is the Anjuman, one of the king in the Sun dynasty, is referring this to the Kapila Muni, who is the incarnation of Vishnu, about how can he understand of you being in the modes of material nature. So yeah. ここで、大王朝の
ところで、カピラムニに出会った、出会った人が誰だったっけ？ What's the name of the son of the サダカ？サダカの息子がカピラムニに出会ったとき、そのカピラムニは、クリシュナの化身であります。そしてその浄化をされています。Like he has given example of the four Kumaras, like Sanat, Sanaka, Sarananda, and then Sanatana. They are the great spiritual person, and they have raised themselves above the modes of material nature, so they can understand the position of Supreme Personality of Godhead. But he himself, being an ignorant person, how he can understand, and then how he can think of Supreme Personality of Godhead? This is what he is asking this question. Yep. で、ここで、彼は質問をしています。例えば4人の、クマーラのような人たちというのは、非常に、サナとサナタナ、サナとサナカ、サナンダナ、サナータナのような人たちはこの物質自然を超えているので、あなたのことを理解することができますけれども、私はこのような物質自然の中にいるから理解できませんが、どのようにすればいいでしょうかというようなことを彼は質問しています。Okay. So basically all the basically, if you know the past background, the Sagar Maharaj, all their sons, they are burned by the assassins by Kapila Muni. So that's why Anjuman came, and he is seeking for the horse of Asmeg Yagya. And so basically he is trying to get the horse from him, and also trying to get the SSS from the Kapila Muni of the Sagar. Yep. そしてまたその儀式に必要な、サルバームニのその息子っていうのはそこへ来てカピラムニに出会って、そしてヤギのためのまた馬も欲しいと思っている。そしてまたその自分のお兄さんたちが燃えてしまって灰になっている。その様子を彼は見ていました。Of course, the Anjuman was the grandson of the Sagar Maharaj. もちろん、アズマンはサガラムニの、孫にあたります。And those who was born are there the forefathers, means of the Anjuman. そして、また彼の、その祖先にあたります。Okay, so this is the story of background. This is also a story how the Ganga came from heaven to this earth. One of the into the same dynasty of the Ansuman and then Sagara, we have the Bhagirat who did the great tapasya and bring the river Ganga to the earth. で、この話でもって彼は、アズマンはその天界から、このガンジス川というものを持ってくるように、いろいろとタパッシャもしていますけれども、そのようなことをします。So basically, the son of Sagara, means the forefather of Anjuman, they are burned into the ashes, and they need the Ganga river water, so that then only they can be delivered. There is no other way. Yeah. で、アスマンはサガラムニが、先祖にあたるんですけれども、その灰になった者たちを元に戻すためにはガンジス川の水が必要であるという話を聞いています。That we will find in the following sloka. So で、それが次のシローカにつながっていきます。So here he is basically glorifying and asking mercy from Kapila Muni,
that he is not able to think of Kapila Muni because he is the incarnation of Supreme Personality of Godhead, because he is in the modes of material nature. Only like the great sages who is freed from the modes of material nature can think of himself. So basically, he's asking mercy from him, and so that he can get the accesses of the forefathers, and also the horses of Asumegya. で、次のところでも言われているんですけれども、彼は自分がそんなに発達しているわけではなくって物質的であるから、カピラムニが思考人格心であるということも考えられないとも言っていますけれども、自分のその灰になったisn't that the 60,000 people burnt to ashes was the Ashvasta's brother, the different mother. Yeah. They are four because Anjuman is the grandson of the Sagara Muni, Yeah, and Anjuman came from different mother. They are from yeah, the different mother who get burned, and they yeah. are, you can say, their uncle, like the forefathers. Yes. Oh, because they became the burnt to ashes, so they became the forefather. Yeah. はい。 You can burn. はい、すいません。その、まあ、アシュマにとっては、そのお兄さんにあたる、お母さんが違う人でお兄さんにあたるんですけれども、もう灰になってしまったから自分の祖先みたいになってしまったというふうに説明していただきました。So the so the in the purport it is mentioned that we have to raise above the modes of material nature. That's what Krishna advised Arjuna in the Bhagavad Gita 2.45, that we have to raise it above that. That's a very important. で、解説にも書いてありますけれども、私たちは物質自然の様式の中に、住んでいて、そしてまたバガバタギーターの4の25の中でも、アルジュナにそのことを主がクリシュナが言っていることも解説の中に書いてあります。And it is also mentioned that this is our original position, our actual position, means the Swabhava. This is our actual nature to be above. This is our actual position. So we have to come back to our actual position. That's the above the modes of material nature. で、そこで書いてあるのは、私たちは本来の位置に戻らなければならない。その本来の位置っていうのは、私たちがその永遠であるというそのような位置に戻っていく必要があると言っています。And that is our actual position. Means right now we are in the modes of material nature, and we are affected by the activity, either is mode of goodness, passion, or the ignorant, and we always become the, like, the what you call super getting influenced by them, and we are not doing the activity that we are supposed to do, because we are not in our original position. で、私たちが本来のその位置に行かなければ、物質自然の様式、それは徳の様式、劇場の様式、無知の様式、そのような様式に影響を受けますから、私たちがそれを超えて、本来私たちが持つべき位置に戻らなければいけません。And how to be raised to that our original position? That's only by surrendering to Supreme Personality of Godhead. That's the only way, so that we can raise above the modes of material nature. どのようにすればその物質自然を超えることができましょうかということは、それは私たちが思考主に身を委ねる、その方法によってのみ私たちが本来のその位置に戻ることができます。So there is no other way. This is the only way. And we have previous examples like the four Kumaras, Narada, and also some other devotees who has surrendered themselves to Supreme Personality of Godhead and freed from the modes of material nature. で、その他にはその主に身を委ねる以外には方法は私たちにはありません。
でも前は4人のクマーラとかナラだとかそのような例もありましたけれども、その主に、いろいろなことで物質界を超えることはできましたけれども、私たちには身を委ねる以外には方法はありません。Yeah, so it's very, very important. And once we surrender, then everything fall in place because we surrender means we himself surrender our false ego to the Krishna. Then we give up our false ego and everything like the fall in the place basically. それは大切なことで、もし私たちが自分が持っているものを捨てることができなければ、例えば偽のエゴとかそういうものを捨てることができなければ、私たちは下に落ちていきます。Okay, anyone have any questions on this? このことに対して何か質問がありますか？If not on the sloka, then maybe with the previous sloka or the story of the Sagar Maharaj and their sons. Anything wanted to know? ここだけではなくて、他に今まで勉強したこととか、サガラマハラジのことについて何か質問があれば、どうぞおっしゃってください。Okay, one very important quality of Sagar Maharaj that he is one of the great kings in the Sun dynasty, where later the Lord Ram has born. ではこれからサガラムについてお話ししたいと思います。彼は太陽王朝の、大事な人であって、そしてそこからラマが生まれてきます。And he dig the whole earth so that we can get a space of ocean. So he's also creator of the ocean. で、彼は穴を掘りましたので、そこに大きな海ができました。ですから彼は海を作った人とも呼ばれています。So before, if you remember the Canto 5, we have the Jambu Deepa, right? 第5巻でジャンブーディーパのこと話がありますけれども、覚えていますか？And then this is the Jambudipa was like the sort of the circular disc, like the circular disc surrounded by the salt water. で、これはそのぐるぐる回っている、ディスク、法輪かな、輪のようなもので、それは surrendered to what did you say? Like this is like the disc, like the central disc, like center, and it is surrounded by the water, salt water. Like our ocean is a salty water. If you drink ocean water, it has a salt inside, right? So this is called salty water. So our Jambudipa is surrounded by the salty water. で、そのジャンビディバータが持ってきたその水っていうのはこうぐるぐるぐるぐるこう回っていて、私たちの地球の周りを回っていて、でそれはしょっぱい味がしているから、私たちの海の水は味がちょっとしょっぱいです。But those living in the center of Jambudipa cannot get the water. Water is so far; it has to go to the edge of the Jambudipa. So what he did, he dig the Jambudipa and make the 9 dweeps, 9 Iceland like curves, and those become the Navdipa. And he let the water to come inside, and he dig the land to bring the water inside. That's why we call ocean. Ocean has a name also called Sagar in the Hindi, and Sagar is coming from the Sagar basically. で、その今のところなんですけど、ジャンプディーパーの、ジャンプディーパーの話なんですけれども、こう水を掘って、そして水の中に住んでいて、それでもってなんていうのかな、その水を掘って海を作ったので、サガルという名前がついていて、is it a Hindu word サガル？
Sagar is, yes, Hindi and Sanskrit are also サンス called クリット。はい。 yeah, Sagar. サガルっていうのは、ヒンディー語でもサンスクリット語でも海のことを意味します。So that's why we have ocean now near to us because all came. Now the Jambudvipa is divided into the 9 island. We call it Navdipa. है ना? そして私たちの国の近くには海があります。で、海があるので、そこで、土を掘って9つの島を作って、それがナバドゥディパです。Yeah, and one of the Iceland is called Bharatkhanda, is our earth. And で、その中の一つがバラットクンダで、それが地球です。and we have our salt water, means the basically ocean nearby to us. So this is one of his great contribution of Sagar Maharaj. で、そのしょっぱい水があって、それが私たちのその海の水であって、そのようなことをしたというのがサガラムニの貢献であります。That's one of the reason that Lord Ram, while making bridge to Lanka, he need a space from ocean because his forefathers like the Sagar Maharaj gave a space to ocean, so ocean should also give a space for him so that he can pass over to the Lanka. That's why he was praying in front of the ocean. で、後になってそのラーマがそのランカーに、橋を架けるんですけれども、それは海があるからであって、でそのスペースを作って、でなんていうんですかね、橋を作るスペースを作りました。But ocean god came and he told that they cannot make a space. It's a bit impossible. The water can make a space, but he can make the bridge on the ocean so that his army can go to the Lanka. So that's why the bridge, like the Ram Setu bridge, the very famous bridge, Lord Ram made in with help of Hanuman and all the Vanar Sena. So yeah, that's the story. でその海がやってきて、自分はその場所を、空間を私は作ることができないと海は言ったので、そこでそのランカーに行くために橋を架けて、その橋を架けるときにはラマが橋を架けたんですけれども、ハヌマンやバーナがそれを手伝いました。Right. So with the here that like the Sagar Muni wanted to do the Ashmeg Yagya, but by the trick of Indra, Asmeg Yagya horse was kept in Kapila Muni. And when Sagar Maharaj's sons came to get the horses, and then he said bad word to Kapila Muni, looks and he think that Kapila Muni has a story in the horses, so he was burned into ashes. So yeah, so that's the story, and that's why his grandfather Sagar Muni, no, so the grandson Anjuman came and has prayed to Kapila Muni to get it back. で、アッシュマヤギャをやるために馬がいたんですけれども、インドラがちょっと変なことをして、その馬をカピラムニのところに持ってきたので、サガラムニは馬を取り戻したいと思ったんですけれども、その孫たちが悪いこと、変なことを言ったものですから、焼けて燃えてしまって、灰になってしまいました。でもサガラムーニのその孫であるアシュマンがそこへやってきて、その馬を取り戻そうというか、そういう物語があります。And it also shows that how the Vaishnava should behave to the great sages, is like how the Anjuman has approached the Kapila Muni and how politely he is communicating with Kapila Muni. This also shows that how we should polite and being humble, and then how we should talk to the great sages. This also shows that example and attitude. サガラムニはどのようにその偉大な聖者に対して行動するのかということを教えて、
非常に丁寧にして、それから謙虚にして、聖者と話をするようにとも教えられていました。Like Anjuman no forefather, when they approached to Kapila Muni, they very beginning assumed that Kapila Muni has stolen the horses, and they said bad things, right? So we should not be assume something, and based on assumption, they have insulted the Kapila Muni himself. So, but on the other hand, when the Anjuman came, he understand the spiritual position of Kapila Muni, and he approached him very nicely with the polite words and with in a very Vaishnava way. で、その父は、アスマの父は初めは、カピラムニが馬を盗んだのではないかというふうに思いましたけれども、それはカピラムニに対して侮辱にあたり、とても悪いことをしたので、自らが燃えて灰になってしまいました。そしてアスマンが来てカピラムニのその位置というか、そのようなものを理解することができるようになってきました。So it's very, very important to communicate it properly and very politely. This also shows this example. And then if you see in the later shloka, Kapila Muni become very much pleased, and he ultimately returned the horses. And also he has returned the asses and told Anjuman how asses can be delivered, that it can only deliver by the Ganga river. So Kapila Muni also gave the solution. で、カピラムニは、その、交際で大事なことは、その人に対して、相手に対して非常に尊敬の気持ちを持って、ハンブルに行わなければいけない。で、その様子にカピラムニは喜んで馬を戻してあげて、そしてまた灰になってしまったその自分の先祖たちをガンジス川の水によって救われるということもしました。So yeah, so that's also very important. Being like humble and politeness is one of the great Vaishnava's quality. So this is like we must have this quality. Then only we can surrender to the supreme personality of Godhead. Otherwise, if you don't have humble, also we cannot surrender to the supreme personality of Godhead. Yeah. 私たちがとてもつつましく、そして丁寧に相手を扱う、交際するということは非常に大切であって、これはバイシナバにとって必要なことであり、また私たちは思考人格心に身を委ねる。で、慎んでいるということも大事なんですけれども、それとともに身を委ねることも大切です。Jayana Prabhu. Hi. I have a question. Yes, yes. Today the Anshuman also sadhu, right? Yeah, Ansuman was also like the sadhu. Yes. Yeah, his attitude is very humble. Yes. Because I'm original person, I cannot understand. Yes. It's a very humble way. Mm-hmm. And Swabhava, my question is, so definition of the Swabhava means that person understand I'm not the body, Atman. Mm-hmm. And this is my one question. And if person become Atma Rama is Krishna consciousness, so means more advanced. Is that correct to understand? Correct. Swabha means we should know our own actual position. Yes. So basically, we should be freed from the material nature, and we should be in the Brahman platform. Yeah, Atma Rama more or less become the same, but it's more advanced position because he also realized his own shape and his own, he basically connect to the supreme personality of Godhead in the Atma Rama. In the Swabhava stage where he come to his own actual position, he understand the position of supreme personality of Godhead. Swabhava. はい、三谷さん、日本語お願いします。全然そういうふうにやっちゃって思ってない。
うん僕の質問は、スワバーバー、アシュマン、最初はアシュマン、サガラメニのが宣伝ね。Krishna Hare Krishna Krishna その Krishna 方は Hare カピラムニと Hare Rama Hare Rama Rama お Rama 会いして、 Krishna で、カピラムニがのことを私のような自分には分かりません。でも、アシュマンさんは、成人で、それは謙虚さでそう言ってるんですね、ということで、そういうことで、あともう一つは、スワバーバーの定義なんですけど、それは何だろうか。 Hare Rama Hare Rama Rama それは、すいません、ミュートお願いします。なんか、マントラが聞こえて、リーターさんの声が聞こえない。はい。後藤さんスワバーも、バーは、自分が魂であるということの理解と、いうことで、アートマラーマという、また言葉とありますけど、それはもう、クリシュナとのリレーションまで行った人はアートマラーマという感じです。Correct. Swa Baba is and that is the only understand I'm spirit Yes. or yes, yes. スワバーバーの意味は自分が魂だということが分かった段階がスワバーバーです。And another question is some guest giving me, but I cannot understand. So, Smell Mountain, very famous. So, where exists Smell Mountain in the material world? Smell mountain? Which one? You know smell sun? Smell. Mountain. Where exists? Which one? You mean the Meru mountain or which one? あれ、スメルさんってメールさんですか？よくわかんないけど、Sumeru. Yeah, Sumeru is Meru. Yes, correct. Okay. Yeah. ありがとうございます。Yeah, so Meru mountain is at the center of Jambu Dwipa. At the スメル center さ of ん Jambu は Dwipa. ジャンボディーパ惑星の中にある中心か。I think the one said I said before was wrong that Jambu Dwipa was divided into the 9 Dwipas. Jambu Dwipa has a more like the southern part is called it's called Bharat Varsa. Bharat Varsa was divided into the 9 islands called the Navdvipa. So Sumi was saying, yeah, that's what I did wrong. I said wrong. マンガーさん、通訳お願いします。ジャンボドゥーパーは、スメルさんがジャンボドゥーパーの中にあって、その9つのドゥーパーがあって、それは9つの島かな。で、そして、バララトバルサ。バララトバルサ is the name of the some kind of island? No, Bharat, like the whole Jambudvipa was divided into the 9 parts. ジャンボディーパーっていうのは、実際に9つの部分に分けられました。Not 9, 1, 2, 3, 4, 5. So it's the 7 parts. 9つじゃない、7つですね。7 or 9. Okay. Anyway, 7 or 9. I think 9 or 7. 9. Yeah. So it's the 9 verses. Yeah. So with the Jambudvipa was divided into the 9 verses, and one of the southmost versa, like the south direction versa, on the edge is called Bharat versa. So the Sagar Muni has dig out the Bharat versa and make it to the 9 Dvipas and then allow ocean water to come inside. So basically, he only dig out the 9 verses. So the Bharat versa. そしてそのそのジャンボディーパのその一番南の方のところがバラトバルサであって、そのバラトバルサを掘って9つのドゥーパが作ったんですね。ドゥーパ means what? Iceland. ドゥーパがアイスランドっていうかね、島を意味します。
and dig and made the deeper. You mean? Yeah, because the Bharat Varsha is more south Varsha. Mm. So he dig out the land and make the island, the 9 island, and one of the island is like the island is something is curve out, like the more like the spherical, and this is one of the earth is our Bharat Khanda. そ So していろいろ掘って9つのディーパ島を作って、その中の一つがその地球に当たります。yeah, so basically the Mount Meru is at the center of the whole Jambudvipa. Means the above Bharat Varsha we have the Kim Purusa Varsha, and then above there is the one more Varsha, and then we have the Ila Varsha, and at the center of Ila Varsha we have the Sumeru mountain. で、メールさんはそこの中のなんていうのかな、地名ね、固有名詞がいっぱい出てきてぐちゃぐちゃになるんですけど、バルトバルサの真ん中にあります。Yeah, because above Bharat Varsha we have one more Varsha. で、バルトバルサはもう一つバルサがあります。Called the Kim Purusha Varsha, where the そ Lord れは Hanuman キー is マ living. プルシャバルサと呼ばれるところです。Where the Lord Hanuman is living. そこには多くのハヌマンが生きています。And there is a everyday Ramayan reading over there. そして、そこに、ラマとかそのようなものが生きています。And above the Kim Purusha Varsha, there is one more Varsha. I think Hari Varsha. I don't remember. And then in the center we have the Ila Varsha. で、もう一つキマバルサにはバルサがあるんですけれども、その中の真ん中のバルサが。And at center of Ila Varsha we have Sumeru mountain. Yeah. で、その真ん中のバルサの中にメール山があります。So means so material world is Mahavishnu starting and the Garbhodaka Vishnu making a variety of the material world. Yeah. So where can we, we have a picture of the universe, very beautiful one. You see? Bhagavatam describing some devotee making nice picture. We have the whole like the descriptions from Srimad Bhagavatam only. This description from Srimad Bhagavatam only. So one guest asking, where is Meru mountain existing this picture inside? This is his question. Oh, which canto? It's Canto 5 we have, and also we have many photos, many videos. And also in the ISKCON Mayapur, we have the Vedic Planetarium where everything is very much picturized very beautifully. Yeah. So now I cannot show you, so I can ask later I go your apartment. You can explain that I can tell in class time. Maybe. Okay. The picture Like with the Kureva like the Okay. geography. Kureva like the geography. So how things are there. It's very important to know where we are, how the universe is there, and even on the Bhu Mandala, how many Dvipas we have and how many in the Jambu Dvipa, how the Jambu Dvipa is constructed, where we have Sumeru mountain. It's like the geography. We should know, and this is also mentioned in Srimad Bhagavatam, Canto 5. はい、第5巻でもってそれを調べてください。これは地理的な問題であって、ブーマ、それからジャンブ、スメルさん、そのようなものがどこにあるかっていうか、それ5巻、私も後で5巻本を見てみます。ちょっと今ないからわからない。で、すべてはシリマバガバタムに書いてあります。The Meru mountain is a special mountain? Yeah, it's very special. It's super beautiful. Special? It has lots of beautiful like the trees. It's surrounded by the 4 bigger mountain. Has a mango tree. Had different kind of trees. Like in our yantra also we have this position of Meru mountain.
is very, of course, this is the material world, so nothing super beautiful than the spiritual world. But within this material world, this is like the heaven in the spiritual, heaven in the earth, basically on the Bhumandala. So yeah, looks like Kirei and beautiful. Yeah. So special sadhu is there. Not not the sadhus there. Meru Mountain, whole the Ila Varsha. There is things from Lord Shiva that any man can go, can become the girl. So there's only one man living there is Lord Shiva. Others are all girls Oh, really? in the whole Ila Varsha. イワバルタではシバexist and other living entities, all women. Yeah, all women, because and they're all serving the Mother Parvati. So yeah, that's the whole Ila Varsha. Yeah. パルバティもいて、まあ、女性だけだ。Hi. So Shiva enjoy. Yeah, Shiva not in, yeah, means they are like the Mother Parvati is very comfortable, because of course there was a story behind this. I think one of the Kanto sloka you can see that I think in the future slokas you can see that how why this influence came in the Ila Varsha, that any man can enter to in the Ila Varsha will become the girl. So this also there's a story behind it. In the maybe in the future sloka I will tell the full story of the Ila Varsha. Yeah. まあ、他の本でそのイラバルシャのことは詳しく書いてあるので、それを読めば、そういうことがわかります。はい。ありがとうございました。Thank you, Prabhuji. Any other questions or comments? はい、他にありますか？ちょっと難しいですよね、今の話は。もう固有名詞いっぱい出てくるとごちゃごちゃごちゃです。役がね。そうそうそうそう。でもよかったです。Can I tell about Sankirtan? はい、お願いします。まあ、同じことですけど、まあ、皆さん、もうそろそろですね、ゴーラプニャマに向けてあと18日かな。まあ、その18日間、もっと前からやってる方はそれでいいんですけど、まあ、どれぐらい配りたいかっていうことを明確にすると、本配りはとても配りやすくなるし、最初に明確な目標を持つことで、ゴール達成することが容易になりますので、皆さん、自分のどれぐらい配れるかを、ピプラバンダサンガの方のに送ってください。よろしくお願いします。はい。マハヤギャキジャイ。はい、頑張ってくださいね、これは。今日は雨ですけど。はい。ビッグレインですね。頑張りましょう。はい。OK です。If no question, we can end this call. Thank you all for joining. はい。皆さん出席してくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は緊急でクラスやっていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。